possible for me to serve you in any way from this part of the world. Trust me, dear Mirza, I'm a sincere friend of yours. These are the words written by Miss Caroline from Germany. In 1907, she wrote a letter of support to the promised Messiah ﷺ. By the grace of God, Germany is one of those countries where the message was received in the life of the promised Messiah ﷺ. Hence, we can proudly say that the beginning of accepting Ahmadiyya as the true Islam in Germany was by one of our sisters. Today we have with us those other sisters who were guided by Allah in recognizing the true Islam. Let's go talk to them and find out how their journey began. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mein Name ist Olivia. Es ist so, dass ich christlich aufgewachsen bin. Mein Vater ist römisch-katholisch getauft und meine Mama freichristlich-protestantisch aus dem jamaikanischen Raum. Und es ist auch so, dass wir auch christlich aufgewachsen sind und auch gebetet haben und die obligatorischen Sachen gemacht haben. Jedoch war es so, dass ich dann im Alter von 16 Jahren, wo glaube ich auch bei den meisten Menschen so ein kritisches Alter ist, auch sehr vieles hinterfragt habe und auch die christliche Religion sehr viel hinterfragt habe und viele Sachen für mich keinen Sinn mehr ergeben haben oder wenig Sinn und ich auch Gott in der Zeit sehr stark angeklagt habe. Nicht deinen Sinn, oh mein Herz, mein Herz. Als ich dann auf dieser Jalsa war, habe ich Gott sehr, sehr viel erfahren. Also man hat gespürt, dass die Engel vor Ort waren. Ich war da eine Konvertitin mit dem Namen Sophia und wir haben sie da zufällig getroffen und mit ihr hatten wir dann auch ein mehrstündiges Gespräch, 2 bis 3 Stunden und wo ich sie dann auch ausfragen konnte, wie es ist zu konvertieren und wie das Leben danach war. Und das hat mich dann innerlich auch sehr aufgefühlt. Dann nach der Jalsa Salana war es auch so, dass Gott mir halt immer wieder Schritt für Schritt eingegeben hat, dass er natürlich immer noch existiert, weil ich auf dieser Jalsa auch diese Schönheit gesehen habe von Gott. Und dann habe ich mich natürlich auch wieder mit den Religionen auseinandergesetzt und auch wieder zu Gott gefunden. Aber ich wollte eigentlich erst wieder zum Christentum zurückkehren, weil da ja meine Wurzeln liegen. Man geht ja erstmal dahin zurück zu dem, was man kennt. Aber auch da war es so, dass Gott mir Schritt für Schritt immer eingegeben hat, setz dich doch mit dem Islam auseinander. Und immer wieder mit ganz vielen kleinen Zeichen. Und dann habe ich angefangen, also erstmal zu beten. Und ich wusste natürlich am Anfang noch nicht, wie es geht. Bis ich dann 3 Monate später im Dezember den Mut gefasst habe, einer Freundin dann zu sagen, ich möchte jetzt das arabische Gebet oder das Gebet auf Arabisch lernen. Und ich möchte auch den Koran auf Arabisch rezitieren können. Und eine Sache war auch, dass ich dann, als ich langsam gemerkt habe, okay, es geht Richtung Islam, ich dann auch eigentlich zu Gott gebetet habe, Gott, mach mich kein Muslim. Also weil ich dann eigentlich wusste, das Leben ändert sich dann ja eigentlich. Ne? Also es ist ein sehr großer Einschnitt ins Leben und das kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Also man hat ja auf einmal eine Verantwortung vor sich. Und dann war es auch so, dass ich dann im März 2014 dann das Glaubensbekenntnis gesprochen habe vor Zeugen. Und innerlich war aber in mir eine Unruhe, weil ich zu Gott eigentlich gebetet habe, dass ich erst Muslim oder erst Ahmadi werden möchte, wenn ich das Gebet komplett auf Arabisch kann und auch wenn ich den Koran komplett rezitieren kann. Und das war zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall. Und dann war es so, dass das Bett, was ich abgelegt habe, erst 3 Monate später war. Und es war so, dass ich dann am Anfang dieses Tages zu der Freundin rübergegangen bin und wir haben dann schnell noch den Yasin al-Quran fertig gemacht, sodass ich dann auch in der Lage war, den Koran zu rezitieren. Und dann am Ende des Tages, spontan, habe ich dann einen Anruf bekommen, dass der Murabbi heute Zeit hätte und ob wir denn das Bett einfach heute Abend machen können. Und ich habe dem dann auch zugestimmt. Und als ich dann vom Bett nach Hause kam, habe ich realisiert, dass Gott dieses Gebet ja erhört hat, weil nichts war geplant
von Anfang an. Also dieses, dass ich zu der Freundin gegangen bin, war nicht geplant und auch das Bett an diesem Tag war gar nicht geplant. Und Gott hat das Gebet so erhört, dass ich dann auch wusste, okay, wenn ich jetzt diese wahre Jamaat angenommen habe, dann ist das ja alles von außerhalb gekommen und Gott hat es ja gefestigt und gesegnet. Nach dem Bett, ein paar Monate später, war dann die nächste Jalsa, Salana 2014. Und dann war es so, dass ich auch da das erste Mulaqat hatte mit Hazur. Das war ein Gruppenmulaqat mit den Neukonvertiten. Und natürlich ist es so, man liest die Bücher und man schaut die Khutbas, aber es ist alles noch so fern. Man ist dieser Person noch nicht wirklich begegnet und man kann es noch gar nicht realisieren. Und während dieses Gruppenmulaqats ist dann so etwas wie eine Vater-Tochter-Beziehung entstanden, also dass man auf einmal realisiert hat, dass der Khalif wirklich vor einem steht und es war auf einmal alles so nahbar. Und dann auch einige Zeit nach dem Bett, also circa 4 Jahre, das war letztes Jahr, habe ich dann auch nochmal Gott um ein extra Zeichen gebeten. Also dass man nochmal eine Bestätigung kommt, dass man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ist. Egal welches Zeichen kam, ich habe Gott immer noch gesagt, Gott, gib mir doch noch ein Zeichen und noch ein Zeichen. Und dann war es so, dass am Ende vom Ramadan, am 3. Eid-Tag, ich einen Traum bekommen hatte, in dem die Jalsa Salana in Mekka stattgefunden hat und wir dort gebetet haben und überall waren nur Ahmadis. Und dann, als ich aufgewacht bin, war es auch so, dass ich dann begriffen habe, okay, Gott hat mir eigentlich schon ein finales Zeichen gesendet. Aber selbst danach wollte ich doch noch von Gott ein Zeichen haben. Und ich habe gesagt, Gott, gib mir doch noch eine Bestätigung. Und kurz danach war dann das Ijtima 2018. Und ich bin mit der Freundin, die ich auch in diesem Traum gesehen hatte, mit der ich auch in Mekka war, zum Tahajjud-Gebet aufgestanden. Und auf einmal höre ich diesen Asan. Und das war genau der Asan, mit dem der Traum eigentlich begonnen hatte, wo wir in Mekka waren. Und dann war es so, als ich dann im Tahajjud-Gebet im Sujud war, also in der Niederwerfung, dass ich auf einmal diese Stimmen gehört habe. Also, welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr noch verleugnen? Und sind die Zeichen eures Herrn denn nicht zu euch gekommen? Und dann war es so, dass ich wirklich begriffen habe, okay, ich habe eigentlich kein Recht mehr, Gott nach einem Zeichen zu fragen, weil er es immer und immer wieder schon bewiesen hat. Und Alhamdulillah, ich bin sehr froh und glücklich, Teil dieser Jamaat zu sein und auch Teil des lebendigen Beweises Gottes zu sein. Also dass all diese Prophezeiungen der Propheten sich in dieser Zeit erfüllt haben und dass wir auch Alhamdulillah die Möglichkeit haben, in dieser Zeit zu leben und all diese Zeichen zu sehen. Dear viewers, we are now standing where His Holiness Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, launched the website of the Review of Religions in German. And dear viewers, as you might know, the whole purpose of the Review of Religions was that the promised Messiah ﷺ had intended for the Review of Religions was tabligh. It was to, deliver the message of promised Messiah ﷺ, the message of Islam Ahmadiyya to the world, to people who are not Muslims, who are not Ahmadis, and to inform them about the Islam Ahmadiyyat, the true teachings, the blessed teachings. And as per the instructions of His Holiness Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, the Review of Religions was now also launched in Germany. And it is such a blessing that Hazur Aqdas has graced this magazine and actually launched its website during the Jalsa Salana Germany. बिल्कुल ये खुदा ताला का फ़ज़ल है और हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की शफ़क़त है कि हुज़ूर ने इस जलसा सालाना के मौके पर रिव्यू ऑफ रिलीजन्स जो जर्मन एडिशन है उसकी वेबसाइट का इजरा किया, इफ्तिताह किया इस जलसे के मौके पर। और हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ही की हिदायत के ज़रिए, आपकी हिदायत की रोशनी में और आपके ख़ास अहकाम कहना चाहिए उनके तहत जर्मनी जमात को भी तौफीक मिल रही है कि अब उस बाबरकत मैगज़ीन, उस बाबरकत रिसाले का जिसका इजरा ख़ुद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में अपने हाथ से किया था, रिव्यू ऑफ रिलीजन्स का, उस रिसाले को अब जर्मन ज़बान में छापने की और शाये करने की जो तौफीक है वो जमात अहमदिया जर्मनी के हिस्से में आ रही है खुदा ताला के फ़ज़ल से। और वो बाबरकत रिसाला जिसके ज़रिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इरादा किया था कि मग़रिब में, यूरोप में इस्लाम का और अहमदियत का और हकीकी इस्लाम का पैगाम पहुँचे और वो फैलाया जाए और एक ऐसी सतह पर फैलाया जाए जो इल्मी भी हो, जिसकी फ़िक्र और जिसका मेयार ऐसा हो जो मग़रिब के ज़हन और उसकी सोच के लिए काबिल कबूल हो, लेकिन पैगाम वही हो जो हकीकी इस्लाम का पैगाम है,
सिर्फ पेश करने का अंदाज़ ऐसा हो जो उनके लिए काबिल कबूल हो, लेकिन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो कुरान करीम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का हकीकी मफ़हूम और इल्म कलाम जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए फैला है, उन्हीं पर मबनी मवाद उलूम अब नशर होते हैं खुदा ताला के फ़ज़ल से। जर्मन ज़बान में भी रिव्यू ऑफ रिलीजन्स के ज़रिए इस रिसाले में, और ये बहुत ही बड़ी खुदा ताला के फ़ज़ल से एक इनाम है और एहसान है खुदा ताला का कि जमात अहमदिया जर्मनी को इसकी तौफीक मिल रही है। Absolutely, it is such a blessing. And the beautiful thing is that even the contact with Germany, with the country of Germany, started back during the lifetime of the promised Messiah ﷺ. The promised Messiah ﷺ, for example, wrote a letter to the German Chancellor back then, Otto von Bismarck. And there was also a woman that wrote a letter to the promised Messiah ﷺ offering her services to the promised Messiah ﷺ, because she said that she could recognize that the mission of the promised Messiah ﷺ was a blessed one, a true one. And it is unbelievable, you know, for people especially who maybe might not have yet seen the truth behind the teachings of the promised Messiah ﷺ, how fast this community is growing. And it is all through the blessings of Allah. It is all through the guidance of our beloved Hazur, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper. And all that leads to new batches, people that are, sincere at heart, that accept the beautiful teachings of Islam. And one of those stories of someone who accepted Islam Ahmadiyya is what we want to show to you now. I am Swedish by origin, meaning my parents, my grandparents and so on, they are all Swedish. Wer ich bin, lass dich nicht von der Welt betrügen. Schau mit aller Macht die Lüge. Dr. Qanita is currently working towards the end of her higher education. She finds herself often thinking about her future. There is one particular question that always seems to concern her. It was burning important for me to learn which religion was for me when I could not believe in Christianity. I borrowed all the books one by one from the library to try to read about religions and find out. I read about everything which I could find, and very soon I could rule out a lot of religions. And with my reading, I ended up actually with 3 religions which I felt somewhat appealed to my heart. One was Islam, one was Judaism, and one was Christianity, because all talked in some way about one God. But then I had already ruled out Christianity, and left was Judaism and Islam. And for some reason, I also ruled out Judaism. That means that I ended up with Islam. So I decided for myself, all alone, I am a Muslim. At this moment, she is pleased with her life. She is studying in another city and trying to establish contact with other Muslims. However, she quickly realizes it is not as easy as it seems. And I was very concerned how to get a chance to find other Muslims, because I was alone. I said, it's impossible, because yes, God will see me, God will see my efforts, but I need other Muslims around me to ask for advice, to learn many things. So I prayed, but I had no idea about how a Muslim is praying. So I prayed, I kneeled in the evening beside my bed, because that is how my grandmother taught me when I was a child. So I prayed in this way. One morning, in these student hostels, we had a common kitchen which was shared by 10 students. So in the morning when I came out to make my morning tea, someone had forgotten a newspaper lying there on the table, and it was opened. And there was an article, a photo of a mosque, and written, "This is the first mosque in Scandinavia, inaugurated in Copenhagen, Denmark." So there I decided, okay, there are my Muslims. I must go there, of course. I must find out. So this is the place I must visit. The very next day, she starts her journey to Denmark. I have never myself been outside Sweden.
I was just a young girl. I was so afraid, and I didn't have much money with me, so I was just happy I could pay the bus. But I asked people, where is that? I know the name of the place where the mosque would be. I found out, I got a bus stop, and the driver told me, you go that place, it is there. I went there and I found the mosque, but it was closed. And my heart, it fell all the way down to my feet. I thought, I have come so far for this, and there is nobody. I thought, there must be somebody. I knocked, nobody replied. I knocked, nobody replied. And I even knocked harder. And after a long time, there came a sleepy person. And he opened the door. And I didn't know who to ask for. I didn't know any name. So I said, I want to talk to the mosque man. And he said, huh? Mosque man? Who is that? I said, there must be someone in charge of the mosque. That's the mosque man. Oh, but here is nobody. But I said, when will they come? Later. But I said, tell me how much later? Can I wait? By the grace of Allah, Qanita Sahiba has found a mosque where she is patiently waiting to find someone who is in charge. Later on, when she finds out who she is about to meet, she is taken by surprise. And then I was told to go into another room. And they said, Hazur is coming. But I didn't know who is Hazur. And then came a gentleman with a big white turban, and he was smiling. So a bit of my fear, it disappeared, just because he smiled. Then Hazur, he started to talk to me. I understand that you are here because you are interested in Islam, something. I said, yes. But I only told him that I feel in my heart that I am a Muslim, but I need to confirm it or to have it on a paper, and I need to know other Muslims. This I told him. And he was smiling, and I felt very, very comfortable and easy at that time because of his kindness, which came forth from his whole being, I totally relaxed. I felt so secure and so happy. And he talked to me many, many things. And I was very, very strong on this thing. I want to have a paper telling me that I am a Muslim, because that is what I feel. And then he said that, but do you want to be an Ahmadi or a Muslim? I said, I don't know the difference. So he explained to me, what is Ahmadiyyat? And then he said, now what do you say? You want to be an Ahmadi or a Muslim? I said, I don't know the difference. I don't understand the difference. Because as you explained to me, Ahmadiyyat, it is Islam. So then, I don't know from where the thought came, but I said that I've been praying for so long time to find other Muslims, to find a place where I belong. And God led my steps to this place, not to any other mosque, not to any other group of Muslims, but only here. So this is an Ahmadi mosque. It means that God led me here. I am an Ahmadi. And Hazur, he was happy, I think. And he was very emotional, but I was very afraid in my heart. I said, what will I do if they reject me, if they don't accept me? And I prayed in my heart that, please God, please let them accept me. Let me be an Ahmadi. Let me stay here. Let this be my group of people. And then I think someone else in the group said, okay, should we bring the form? And I said, yes, please, God, please make it. And then Hazur said with a big smile, he said, well, she knows nothing, but she wants it very much. Bring the form. And I was so happy at that moment, you can't imagine. And they brought the birth form, and I signed it in front of him, and he signed it. And then I said, please, I would also like a Muslim name. He thought a little while. Then he said, yes, your Muslim name is Qanita. It means obedient. She was then presented with her new Islamic name, Qanita, by Hazur, may the mercy of Allah be upon him. Since that day in Copenhagen, she has had a very special relationship with Khilafat. I converted at the hands of the third Khalifa, and he meant very much to me. And I regarded him just like my own grandfather or something like that. And in Rabwa, I was very free. I didn't call to ask for appointments. When I wanted to see Hazur, I just went to his office. And I told the private secretary that I like to see Hazur. He asked me to sit down. And after some time,
shorter or longer, Hazur would make time to see me. And I felt so comfortable, just like I was a child in my grandfather's house. And I had many interesting discussions with him. And I especially recall one of them where I told him that, please advise me. I feel so lost. I don't know who I am. I don't know where I belong. Because on one hand, I am an Ahmadi Muslim. And on one hand, I am a Swedish person. And I feel difficulty to join these two. I don't know where I belong. Am I Swedish or am I an Ahmadi, or where do I stand? Please advise me. Hazur looked at me very seriously. I could feel that he was really listening to my question. And then he made a big smile and he said to me, but you are Qanita. And I didn't understand. What does it have to do with this thing? And he continued and he said that, that the whole world belongs to you. And still I didn't understand. And then he said that you belong also to the whole world. And that was his reply. And soon Hazur, may the mercy of Allah be upon him, will be giving her a very special task. When I lived in Germany, here in Frankfurt, and Hazur wrote to me, please translate the whole Quran to Swedish. We don't have a Swedish translation as yet. And I was very, how should I say, I mean, honored, but also disturbed, because I thought, I can't do that. I'm not qualified. So I replied to him that, please, Hazur, please forgive me, but I don't think I can do it. I'm not qualified enough. After some time, I got his reply, and he said again that, I think you can do it. Please, translate it. And again, I replied back that, Hazur, please forgive me. I think I cannot do it. I'm not qualified. He wrote to me a third time, please translate the Holy Quran to Swedish. And I thought that Allah may have mercy with me. I must do it. I cannot refuse 3 times to a Khalifa. So I replied that, yes, I will try, but please pray for me that God will help me, because I am not competent to do this work. Mein Herz, oh mein Herz, vergiss nicht deinen Sinn. Oh mein Herz, And so, Dr. Qanita Sahiba had the great honor of translating the Holy Quran. This is the story of Dr. Qanita, who found peace in Islam Ahmadiyyat and has since been an important asset to the Jamaat for over 50 years now.